What is the difference between e-cinema and d-cinema? Sound formats எடுத்துட்டிங்கனாக்க most prominent formats that people know are DTS and Dolby. Both the formats are incompatible formats. நீங்கள் சவுண்டை டிடிஎஸ்க்காக மாஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா அது டால்பிக்கு யூஸ் ஆகாது, வைஸ் வர்சா. ஆல்மோஸ்ட் 10 years ago ஹாலிவுட்டில் they understood that கன்சியூமரில் நமக்கு டிஜிட்டலில் மாறியாச்சு, கேமராஸ் எல்லாம் மாறியாச்சு, எல்லாமே மாறிடுது, வேர்ல்டே மாறிடுச்சு. It's all a digital image that you're dealing with now. ஸோ சினிமாலையும் விஷுவல் டிஜிட்டலாக போகக்கூடியது வெரி ஷார்ட்லி இட் வில் ஹேப்பனுங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்துச்சு. அவங்க சவுண்டை பற்றி அவங்க அப்போது யோசிக்கலை ரொம்ப, அதனால் மல்டிபிள் ஃபார்மேட்ஸ் வந்தது அப்போது. ஸோ வென் தே வெண்ட் ஃபார் டிஜிட்டல் சினிமா விஷுவல், தே செட் we have to try and see whether we can define a common standard that can be followed so that print எப்படி நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதே ஈக்குவலண்ட் can be follow for digital also for the movie. ஸோ அதில் 2 செக்ஷன் இருக்குது. ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஹேஸ் டு டூ வித் த ப்ரொஜெக்டர், அனதர் செக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹேஸ் டு டூ வித் த சர்வர். ஓகே, சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் as far as they were concerned was same what I told you earlier. ஃபில்ம் அந்த ஊரில் பண்ணால் இங்கே ப்ளே ஆகும், இங்கே பண்ணால் அந்த ஊரில் ப்ளே ஆகும், அதுக்கு ஈக்குவல். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் இன்டர்ஆப்பரபிலிட்டி. ஸோ எல்லா சர்வர் மேனுஃபேக்சரும் யார் மாஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ த கண்டென்ட் மஸ்ட் பி இன்டர்ஆப்பரபிள். I can master it on Cube in Chennai, but it has to play on a Doremi server in New York. I can master it in New York on Doremi machine, mastering system, it should play on Cube in India. அதை தவிர host of security features அதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாங்க. Similarly, what they did was they also standardized the projector side. That projector came to be called the D-cinema projector. ஸோ அந்த லெவல் எல்லாமே டிஜிட்டல் தான். இப்போ நம்ம போர்ட் ரூமில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரொஜெக்டரும் டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்டர் தான். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ டிஜிட்டல் சினிமா. அதில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி ஏதாவது ப்ளே பண்ணிங்கன்னா டிஜிட்டல் சினிமா தான். பட் இந்த குவாலிட்டி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மீட் பண்ணக்கூடியது இஸ் கால்ட் டி சினிமா. அதுக்கு கீழே இருக்கிறது நாட் மீட்டிங் த கைட்லைன்ஸ், நாட் நெசசர்லி பேட், பட் நாட் மீட்டிங் தட் கைட்லைன் இஸ் கால்ட் இ சினிமா. அவ்வளோதான். The only reason India has both D and E cinema is the D cinema equipment is very, very expensive. So it's maybe only some of the prime screens can adopt D cinema. So which is the reason E cinema is also prevalent, not that it is bad. As far as Cube is concerned, நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா on the server side, எங்களோட whether it's called the E cinema server or the D cinema server, our architecture is the same. Our security features are the same. Everything is maintained almost same with the D-cinema server. You only change the projector. The only one that plays it all, Cube, H264, MPEG 4, MPEG 2, VC1, Cineform, DCI. What is all these things? The server, நீங்கள் வந்து ஒரு simple understandingல பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is a media player. Okay. Now, Cube is the only media player, cinema media player, that supports all compression formats. Okay, compression formatting is one key determinant of quality. So the capability to play multiple formats is a key differentiator in Cube. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா international standards அப்படின்னு சொல்றோம்ல. Now what you see there, the MPEG 2 MXF interop இருக்கு, that was the earlier Hollywood standard which is followed in E-cinema by us, by Cube. That is why we are compatible with the rest of the players around the globe. JPEG 2000 is the final, what is called the D-cinema compression format. So these two are the more internationally followed compatible formats across major manufacturers, whoever it is. It can be Doremi, Dolby, GDC, Cube. All of us follow these two formats as a common theme. But you may shoot an advertising film, some independent producer might make a art film. So people may come up with shoot in different formats and give you different formats. What we are saying is Cube has the capability to play even those formats if they want to play. நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து there are two formats, two predominant formats. But like for example, UFO uses MPEG 4. Okay, Cube plays MPEG 4. We don't use it commercially because of quality reasons. H.264 again, Cube plays. We can already play. We can even encode movies. It's actually an MPEG 4 based higher end format of MPEG 4. So all of these are different formats in which people can encode the film.
என்கோடிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, if you take the raw digital file of a movie, raw digital files of the movie, it will be roughly about somewhere between 2 to 2.5 terabytes னு சொல்லுவாங்க of data. That's huge. அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் மேனேஜே பண்ண முடியாது. You can't move it around. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இல்லை ஒரு ஃபைல் அனுப்ப போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா, யூ யூஸ் சம்திங் கால் த ஜிப் ஆஸ் அ அப்ளிகேஷன். யூ ஜிப் அ ஃபைல். ஸோ வாட் இஸ் இட் டூயிங்? இட் இஸ் ரெடியூசிங் த ஃபைல் சைஸ் இன் யூசிங் அ சர்டன் அல்காரிதம். அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் தான் இந்த என்கோடிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ compressing the file. How well it does the compression and how much loss of quality is there that you can accept is what you decide based on various compression formats. Depending on some advertisements or an art film, they may make it in some other format which is easier for them to manage, all of which can be played back by Cube.